عزیز طلبہ، لیکچر نمبر 18 لے کر ڈاکٹر محمد تجمل ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ آج کے لیکچر میں جس طرح سے ہم پچھلے لیکچرز میں مختلف میش انالیسس کے لیے سرکٹ لے کر ان کا انالیسس دیکھتے آئے ہیں، آج کے لیکچر میں بھی ہم اسی طرح کے کچھ مزید کیسز کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو مختلف سرکٹس کو ہر اینگل سے انالیسس کرنے کا تجربہ ہو جائے۔ ان سرکٹس میں ہم مختلف سورسز یعنی انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس، ڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس، انڈیپینڈنٹ کرنٹ سورس یا پھر ڈیپینڈنٹ کرنٹ سورسز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کو ان سرکٹس پر مکمل عبور حاصل ہو جائے۔ آج کی پہلی ایگزامپل میں ہم نے کچھ وولٹیج ڈیپینڈنٹ کرنٹ سورس کو استعمال کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک ریزسٹو نیٹ ورک کو لے کر اس کا انالیسس سیکھیں گے۔ آئیے اس مثال کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں۔ سلائیڈ شوز one independent current source and another voltage dependent current source employed into a resistive network. Now, as you can see, the voltage dependent current source is depending upon the voltage Vx, which is across the 6 kilo ohm resistance. We want to calculate the output voltage across the two terminals of the circuit. Now, if we see this circuit, first of all, as our usual practice, we have to assign various current values to each of the meshes. Therefore, we assign the current values for each mesh as we assign them the numbers as well. So for the top left corner, we assign the mesh number 1, and we suppose that the current I1 is flowing through this mesh. Underneath that mesh, we consider that there exists a mesh number 2, and the current I2 is flowing through this mesh as well. And the bigger mesh, which is onto the right hand side but before the output terminals of the circuit, we assign it the name as mesh number 3, and respectively we consider that the current I3 is flowing through this mesh as well. Now, for our convenience, I have also assigned all these currents flowing through individual meshes in the clockwise direction. اب جبکہ ہم نے مختلف میشز کو ریسپیکٹو کرنٹ سے اسائن کر دیا ہے اور ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ یہ کرنٹس ہم نے سپوز کیا کہ کلاک وائز ڈائریکشن میں تھرو دا میش فلو کر رہے ہیں، آپ اپنی پریکٹس کے لیے ان کرنٹس کو الٹی طرف یعنی کہ اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں کنسیڈر کر سکتے ہیں اور پھر کے وی ایل کو اپلائی کرتے ہوئے ان کی ایکویشنز کو لکھ کر سالو کر کے دیکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ جواب میں چندہ فرق نہیں آئے گا۔ آئیے اس سرکٹ کی مزید ٹریٹمنٹ کے لیے ایک مرتبہ پھر سلائیڈ پر چلتے ہیں۔ Now, before we start writing KVL equations for individual meshes, first of all, it will be easier to find out the value or the formula for the voltage Vx, which is across the 6 kilo ohm resistance. So if we see the 6 kilo ohm resistance across which the voltage Vx has been assigned, we can write I2 minus I3 into 6K is equal to Vx.
Now, why we have taken I2 minus I3? Once again, the reason is the same as we have been discussing in the previous lectures, that the current I2 through this resistance, which is having a value of 6 kilo ohm, is passing in the clockwise direction, whereas the current I3, which belongs to the mesh number 3, flows through this resistance into the opposite direction as compared to I2. Therefore, we have to find out the difference, or we have to consider the difference of the two currents. Hence, we have written Vx is equal to I2 minus I3 into 6K. Also, if we look the mesh number 1, then we can easily write, because there is only one current source there, therefore we can easily write I1 is equal to Vx divided by 2K. Now, if we replace the value of the Vx into the formula which we have written for I1, then easily we can write I1 is equal to I2 minus I3 into 6K divided by 2K. That will lead us to I1 is equal to 3 I2 minus I3. اب جب کہ ہم نے I1 کی ویلیو کو کیلکولیٹ کر لیا ہے تو آئیے اب I2 کی ویلیو کو بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ اس لوپ میں یا میش نمبر 2 میں بھی صرف ایک ہی کرنٹ سورس انوالو ہوا ہے, لہذا اس کے لیے فارمولا لکھنا بھی نہایت آسان ہوگا. آئیے ایک مرتبہ پھر سلائیڈ پر چلتے ہیں. سو وی کین رائٹ I2 is equal to 2 milliamperes. Now, this 2 milliampere is the value which has already been assigned to the independent current source. Therefore, we can write I1 is equal to 6 milliamperes minus 3 I3. As we have calculated the value for I1 and I2, we are left with the mesh number 3 only now. Therefore, to write the equation for the mesh number 3, we apply KVL to this mesh, so that we can write, starting from 6 kilo ohm resistance, we write 6K I3 plus 6K I3 minus I2 plus 2K I3 minus I1 equals to 0. اب اس KVL ایکویشن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے دو جگہوں پہ کرنٹس کا ڈفرنس کنسیڈر کیا ہے. یہ ڈفرنس بھی بالکل اسی وجہ سے ہے جو ہم اب تک ڈسکس کرتے آئے ہیں, یعنی کہ ان کی جو باؤنڈری برانچ ہے اس میں سے دو کرنٹس اپوزٹ ڈائریکشن میں فلو کر رہے ہیں, لہذا نیٹ کرنٹ کو کنسیڈر کرنے کے لیے ہمیں دونوں کا ڈفرنس لینا ہوگا. آئیے اس ایکویشن کی فردر ٹریٹمنٹ کو دیکھتے ہیں. Therefore, simplifying it and putting various values which we have calculated into the previous slide, we can write 6K I3 plus 6K I3 minus 12 plus 2K I3 minus 2K into 6 milliampere minus 3 I3 equals 0. Further simplifying it, we can write 14K I3 minus 12 plus 6K I3 equals 0. Or further simplifying it, we can write 20K I3 equals to 24. Therefore, we have the value for the I3 as 1.2 milliamperes. اب جب کہ ہم نے I1, I2 اور I3 کی ویلیوز کو کیلکولیٹ کر لیا ہے, لہذا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے کہ ہم V0 جو کہ ڈیزائرڈ
آؤٹ پٹ وولٹیج ہے اس کو کیلکولیٹ کر سکیں. کیونکہ وی ناٹ وولٹیج جو کہ ہم کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی 6 کلو اوم ریزسٹنس جو کہ آؤٹ پٹ پہ لگائی گئی ہے اس کے اکراس ہے. اور یہ 6 کلو اوم ریزسٹنس جو کہ میش نمبر 3 کا حصہ ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے ڈیفائن کیا کہ میش نمبر 3 میں سے فلو ہونے والے کرنٹ کو I3 کہا گیا ہے، لہذا اس کا ڈائریکٹ ریلیشن I3 سے بنتا ہے. اور I3 کو کیلکولیٹ کرنے سے پہلے ہمارے لیے سرکٹ کی نوعیت کے باعث یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ہم I1 اور I2 کو کیلکولیٹ کریں. لہذا ہمیں یہ سارا پروسیس کرنا پڑا تاکہ ہم اپنے گوہر مقصود تک پہنچ جائیں. آئیے اب وی ناٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے دیکھتے ہیں سادہ اومس لا اپلائی کرتے ہوئے اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے. سو وی کین رائٹ وی ناٹ از اکول ٹو 6K I3 and putting the value of I3 we can write V naught is equal to 6K into 1.2 milliamperes, or that will be equal to 7.2 volts. اگلی مثال میں ہم نے جو ریزسٹیو نیٹ ورک کا سرکٹ کنسیڈر کیا ہے اس میں ایک انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس اور ایک انڈیپینڈنٹ کرنٹ سورس جبکہ ایک عدد وولٹیج ڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کو لگایا گیا ہے. یہ سرکٹ 4 لوپس پر کنسسٹ کرتا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ ایسی صورت میں ان کو الگ الگ کیسے حل کیا جائے گا. اس سرکٹ کو ایک نظر دیکھنے سے لامحالہ طور پر آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہم اس کو سپر نوڈ تکنیک سے حل کر سکتے ہیں. ضرور کیجئے، لیکن سپر نوڈ تکنیک سے جب آپ حل کریں گے تو یہ سرکٹ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ، یعنی کہ اس کی ایکویشنز زیادہ کمپلیکیٹڈ یا پیچیدہ ہو جائیں گی، لہذا آپ کو کیلکولیشنز میں غلطی کا امکان رہے گا، جبکہ ہم اس کو میش انالیسس سے نہایت ہی آسانی سے حل کر سکتے ہیں. آئیے سلائیڈ پر اس اگلی مثال کو دیکھتے ہیں. Now, in this resistive network, we can see there are 3 sources. 2 of them, they are voltage sources, whereas one is independent voltage source and the other one is voltage dependent voltage source. This source is dependent upon the voltage drop across the 4 ohms resistance, where the voltage drop across this resistance has been marked as V sub A. The third source which is involved into this circuit is independent current source. Now, as our usual practice, first of all, we see that from the circuit that it's easy to resolve it using the supernode technique. It can be found by supernode technique, but it will take a lengthy calculation. Let's see how it becomes very easy with loop analysis. Now, as our usual practice, we assign the currents flowing through each of the loops. Now, because this circuit consists of 4 loops, therefore, we have to consider 4 currents flowing through each of the mesh. جب آپ کسی سرکٹ کو لے کر اس میں سے مختلف میشز کا کرنٹ اسائن کرنے جا رہے ہوں تو آپ ان کو کوئی بھی نمبر آگے پیچھے اسائن کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ نمبرز جیسا کہ ہم نے لگائے ہیں ویسے ہی لگائیں. آپ میش نمبر 1 کو، میش نمبر 4، 3 کو 2، 2 کو 3، جس طرح بھی آپ کا جی چاہے، جس طرح بھی آپ کنوینئنٹ فیل کریں اسی طرح سے آپ ان کو اسائن کر سکتے ہیں. فرق صرف یہ پڑے گا کہ ان کو لکھتے وقت جب ان کی آپ ایکویشنز لکھیں گے، یعنی کرکوفس وولٹیج لا کو اپلائی کرتے ہوئے، اس وقت آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ کون سا کرنٹ کہاں پہ فلو کر رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. تاہم ہم نے جنرل پریکٹس میں یہی دیکھا ہے کہ
अगर आप एक साइड से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4 इस तरह से मैश नंबर्स असाइन करते रहें तो कैलकुलेशंस में आसानी रहती है। तो आइए करंट असाइनमेंट्स के बाद इस सर्किट की फर्दर ट्रीटमेंट को देखते हैं। आफ्टर असाइनिंग currents to individual meshes which are total 4 in numbers, we can clearly see that the mesh number 4 is having one independent current source attached into the loop. Therefore, we can easily consider that the total current which is being supplied by the independent current source is flowing through the mesh number 4. And the value for this independent current source has been given already in the question, which is 1 ampere. Therefore, safely we can write I4 is equal to 1 ampere. Now, as we have decided about the mesh number 4, therefore we leave it alone and we start bothering about the other meshes. Writing KVL equation for loop number 1, we can write 1 into I1 minus I2. This is starting from the 1 ohm resistance, and because 1 ohm resistance is being shared between the mesh number 1 and 2, therefore in order to calculate the net current flowing through 1 ohm resistance, we have written I1 minus I2. After writing this, the next resistance is 3 ohms, therefore we write plus 3, and once again 3 ohm resistance is being shared between the loop number 1 and loop number 3, therefore we write I1 minus I3. Because we are concentrating upon loop number 1, therefore we have written I1 at the first place and I3 is being subtracted through it. After writing this term as well, we reach at the negative terminal of the 5-volt battery, therefore we write minus 5, and after that we write equals 0 because our loop has been completed. Now simplifying it, we can write I1 minus I2 plus 3I1 minus 3I3 minus 5 equals 0. Or further simplifying it, we can write 4I1 minus I2 minus 3I3 minus 5 equals 0. Now, we write the KVL equation for loop number 2. Starting from the 2 ohm resistance, we can see that there is only one current which is flowing through the 2 ohm resistance, and that current is I2. Therefore, the first term we will write as 2I2. After writing this term, we reach at the 3 ohm resistance across which the voltage drop VA has been mentioned. Therefore, we write 3 times I2. Once again, there is only one current which is being flowing through the 3 ohm resistance. After writing this term as well, we reach at the voltage dependent voltage source, which is having a value of 2VA. Therefore, we write minus 2VA because the negative terminal of the source is towards us. After writing this term as well, we reach at the 1 ohm resistance. Now, this 1 ohm resistance is again shared between the mesh number 1 and mesh number 2. Therefore, we write I2 minus I1 and equate all these terms to 0. Simplifying it, we can have 6I2 minus I1 equals 2VA. Also, looking on to the mesh number 2, we can write VA is equal to 3I2. Therefore, putting this value in the equation for loop number 2, we can have 6I2 minus I1 equals 6I2.
Now 6i2 and 6i2 will cancel each other. Therefore, we are left with I1 equals 0. The equation for loop number 3 will be 2VA plus 3I3 minus I1 plus 5I3 minus I4 equals 0. Putting the value of I4 and I1, we can further simplifying it, writing 6I2 plus 3I3 minus 0 plus 5I3 minus 5 equals 0. Further simplifying and rearranging this equation, we can write 8I3 plus 6I2 equals 5. Solving simultaneously the equations for loops number 1 and 3, we can write minus 18I3 minus 6I2 is equal to 30, and 8I3 plus 6I2 is equal to 5. Adding these two equations, we can get rid of I2. Therefore, we are left with only one unknown variable, which is I3. Hence, we can write minus 10I3 equals 35. Or we can write the final value for I3 as I3 is equal to minus 3.5 amperes. Putting the value of I3 in the equation for loop number 1, we can write 10.5 minus I2 is equal to 5. Or simplifying it, we can further write 10.5 minus 5 equals to I2. Therefore, I2 is equal to 5.5 amperes. Now, since we know from our earlier knowledge that VA is equal to 3I2, therefore, putting the value of I2 into this equation, we can write VA is equal to 3 into 5.5. That will be equal to 16.5 volts. अजीज तलबा, अगला टॉपिक जो कि हम टच करेंगे वो सुपर मैश कहलाता है। सुपर मैश में जैसा कि हमने पहले लेक्चर्स में सुपर नोड को पढ़ा कि जब सर्किट का एनालिसिस हमसे थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है तो उसको हम सुपर नोड से टैकल करने की कोशिश करते थे। इसी तरीके से सुपर मैश में भी जब हम देखेंगे कि किसी सर्किट में जब दो मैशेस के दरमियान कोई करंट सोर्स इन्वॉल्व हो रही हो तो बजाय इसके कि हम उस सर्किट को सादा मैश एनालिसिस से टैकल करने की कोशिश करें, हम सुपर मैश का सहारा लेते हैं। पिछली दो एग्जाम्पल्स जो कि हमने हल की हैं वो भी कमोबेश सुपर मैश से रिलेटेड थी, लेकिन उनमें सुपर मैश का आइडिया ज्यादा क्लियर नहीं था, लिहाजा हमने वहां पे इसको टच नहीं किया। अगली मिसाल में हम देखेंगे कि किस तरह से सुपर मैश का इस्तेमाल किया जाएगा, और सुपर मैश में बड़ी निशानी ये होती है कि जब दो लूप्स के दरमियान एक करंट सोर्स इन्वॉल्व हो जाए तो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी होना शुरू हो जाती हैं। ये मुश्किलात क्या हैं, ये हम जब एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो उसमें वाज़ेह हो जाएंगी। सुपर मैश में जिस तरह हम सुपर नोड में लेते थे, किसी दो नोड्स को कंबाइन करके एक नोड बना लेते थे और फिर उसकी कपलिंग इक्वेशन लिखते थे, सुपर मैश में भी हम किसी दो मैशेस को कंबाइन करके एक मैश कंसीडर कर लेंगे, जैसा कि हमने पिछली एग्जाम्पल में भी किया, और फिर उसकी ओवरऑल इक्वेशन को लिखते चले जाएंगे। दरमियान में जो करंट सोर्स बाकी बचेगा उसकी हम अलग से एक इक्वेशन लिख लेंगे, और इस तरह से हम सुपर मैश एनालिसिस को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। थीम यही है जो कि अब तक हम नोड एनालिसिस में करते आए हैं कि जितने अननोन वेरिएबल्स होंगे
اتنی ہی ایکویشنز ہونا چاہیے. اگر زیادہ ان نون ویریبلس ہو جائیں گے اور نمبر آف ایکویشنز جو کہ ہم میشز سے متعلق لکھیں گے وہ کم ہوں گی تو ہمارے لیے ان ایکویشنز کو سالو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ نمبر آف ویریبلس کو کم کر دیں اور اس طرح سے سپر میش کا سہارا لیں. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ایک سرکٹ 4 میشز پر مشتمل ہو تو اس میں جب ہم نمبر آف کرنٹس فرام ایچ میش کو ڈیفائن کریں گے تو وہ 4 کرنٹس ہی ہوں گے، جبکہ 2 میشز میں ایک کوئی بھی کرنٹ سورس شیئر ہو رہا ہوگا. اب جب ہم ایکویشنز کو لکھنا شروع کریں گے تو ہمارے پاس 4 ان نون ویریبلس ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس 3 ایکویشنز آ جائیں یا پھر 5 ویریبلس ہو جائیں، کیونکہ درمیان میں جو کرنٹ سورس ہوگی اس کے اکراس ہمیں وولٹیج عام طور پر معلوم نہیں ہوتی ہے. اس میں اگر ہم وولٹیج کو کوئی ان نون ویریبل اسائن کر دیں تو پھر یہ ہمارے پاس 5واں ایک اور ویریبل آ جائے گا، جبکہ ہم ایکویشنز 4 ہی لکھیں گے. لہذا ان 4 کو حل کرتے ہوئے ہم 5 ان نون ویریبلس کی ویلیوز کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمیں پھر سپر میش کا سہارا لینا پڑے گا اور اس میں ہم پھر مختلف کرنٹس کا سہارا لیتے ہوئے سپر میش میں سے ان نون ویریبلس کی ویلیوز کو کیلکولیٹ کر لیں گے. سب سے پہلی مثال اسی سپر میش سے متعلق ہوگی جس میں ایک کرنٹ سورس کو 2 میشز کے درمیان شیئرنگ باؤنڈری کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس سرکٹ کو ایک نظر دیکھتے ہی ہمارے دل میں خیال آئے گا کہ ہم تو اسے سادہ میش ٹیکنیک یا پھر نوڈل انالیسس سے کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے کمپلیکیٹڈ سچویشن آ جائے گی جس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. آئیے ایسی ایک مثال کو حل کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا بھی جاؤں گا. سلائیڈ پر چلتے ہیں. Circuit shows a resistive network having 3 independent voltage sources and 1 independent current source. Now, as usual, we assign the flow of current to each of the meshes. This circuit consists of 4 meshes. We assign the current I1 into the clockwise direction for mesh number 1, the current I2 into the clockwise direction also for the mesh number 2, the current I3 into the clockwise direction for mesh number 3, and the current I4 for the mesh number 4 also in the clockwise direction. Now to start with, we can write I2 is equal to minus 5 amperes, or we can write I3 is equal to 5 amperes. Therefore, we can write I3 minus I2 is equal to 5 amperes. Now, writing these two equations are incorrect, and we have to resist these temptations. We have to see carefully that what is happening into the circuit. From the circuit, we can see that there exists a current source between the mesh number 2 and the mesh number 3. Therefore, we don't have to rush. We look carefully, and first of all, we can see that we can write a relationship for the current source. That is, the current I3 is flowing into the clockwise direction, and the current I2 is flowing into the clockwise direction, but as it touches the branch which is having the current source, it will go opposite to the current I3. Therefore, we can write I3 minus I2, and because the current source is assigned the value of 5 amperes, therefore we write equal to 5 amperes. Now, we can write the equation for the mesh number 1 without any hesitation, and it will be okay. Similarly, we can write the equation for the mesh number 4, and it will be straightforward. The problem is arising
between the mesh number 2 and the mesh number 3, because we don't know the voltage drop which is across the independent current source. Let's assign an unknown voltage Vx, which is observed across this independent current source. आइए इसको स्लाइड पर देखते हैं. Now assigning the voltage drop Vx across the 5 ampere current source, we are actually increasing another unknown variable which will become the 5th variable for this circuit, whereas we are having only 4 loops. Therefore, writing 4 equations and finding out 5 unknown variables is impossible from the mathematical point of view. Sometimes people may think that, okay, we assign 0 volt drop across the 5 ampere or the current source. What we need to do is that we have to combine these 2 meshes, which is mesh number 2 and mesh number 3, and ignore for the time being the central independent current source, which is having the value of 5A, and write the KVL equation for the whole big loop. अब जबकि हमने तमाम अप्रोचेस को देख लिया और उन पर गौर कर लिया है कि ये अप्रोचेस ठीक नहीं हैं, लिहाजा हमें लूप नंबर 2 और लूप नंबर 3 को कंसिडर करते हुए इन पर एक सुपर मैश को कंसिडर करना होगा, और फिर एज यूजुअल हम सुपर मैश के अराउंड जाते हुए केवीएल अप्लाई करके इसकी इक्वेशन लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. लेकिन इससे पहले आइए मैश नंबर 1 की लूप इक्वेशन को देखते हैं कि वो किस तरह से लिखी जाएगी. For mesh number 1, we can write, starting from the point A, which is at the left hand side at the bottom of the circuit, we can write minus 5, because as we travel towards the 5 volt independent voltage source, we see a negative sign, therefore we have put minus 5. As we go through this element, we reach at 1 ohm resistance, because we'll be going around the loop. Therefore, we can write 1 into I1, as we have already considered that the current I1 is passing through the mesh number 1. Also, because 1 ohm resistance is being shared between the mesh number 1 and the mesh number 3, therefore, we have to write the factor which will be due to the current in the mesh 3, which is I3. And because I3 will be flowing through 1 ohm resistance into the opposite direction as I1, therefore, we can write minus I3. Further passing on, we reach at the 2 ohm resistance. Therefore, we write plus 2I1 and equate this to 0. Now, we consider the super mesh. Considering the super mesh, we can start from the point C. As we start from the point C, we can write 1 into I3 minus I1. This one is due to the 1 ohm resistance, and I3 minus I1 is due to the currents which are flowing through 1 ohm resistance in the mesh 3. And once again, I would like to mention that because we are considering the mesh number 3, therefore, I3 is written first and then I1 is subtracted from it. And also, these two currents are passing in opposite direction through the 1 ohm resistance. As we pass through it, we reach at the 4 ohm resistance of the super mesh. And now, looking on to this, we can easily see that only one current I2 is passing through the 4 ohm resistance. Hence, we can write 4I2. Further passing from 4 ohm resistance, we reach at the 3 ohm resistance, and also
we have only one current passing through this resistance, hence we can write 3I2. As we proceed, we can also see there is an independent voltage source, and the positive terminal of this independent voltage source is towards us. Therefore, we can write a plus sign, and since this voltage source is having a value of 2 volts, hence we write 2. As we pass through this independent voltage source, we reach at 4 ohm resistance. Now, looking on to this 4 ohm resistance, we again have to consider that there are 2 currents which are passing through the 4 ohm resistance. One current is I3 and the other one is I4. Now, because we are considering the loop I3, which is the part of the super mesh, therefore, we will write the current I3 first and then we will subtract I4 from it. Hence, we can write plus 4I3 minus 4I4. As we pass through the 4 ohm resistance, we reach at the 6 ohms value. Now, this 6 ohm is having only one current passing through it. Hence, we can write plus 6 I3 equals 0, because after writing this term, we reach at the starting point. ये इक्वेशन जो कि हमने सुपर मैश से मुतल्लिक लिखी, ये काफ़ी लंबी इक्वेशन है और इसमें एहतमाल है कि हम कोई साइन गलत भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को चेक करने के लिए एक मरतबा से फिर आप मैश के जो कि सुपर मैश है उसके अराउंड जा सकते हैं और देख सकते हैं। उसमें ख्याल सिर्फ ये रखना है कि सुपर मैश के जो भी मेंबर करंट्स हैं उनको हम पहले लिखेंगे, यानी कि वो पॉजिटिव रहेंगे, और जो आउटर मैशेस हैं उनमें से फ्लो होने वाले करंट्स उनको हम नेगेटिव लिखते हैं। आइए अब मैश नंबर 4 की इक्वेशन लिखते हैं और फिर इसकी फर्दर ट्रीटमेंट को देखेंगे। आइए स्लाइड पर चलते हैं। For mesh number 4, writing KVL equation, we can write 4I4 minus 4I3 plus I4 minus 3 equals to 0. Now, simplifying these 3 equations, which are for mesh number 1, mesh number 4 and the super mesh, we can write, for mesh number 1, we can write 3I1 minus I3 equals 5. For the super mesh, if we simplify it, we can write minus I1 plus 7I2 plus 11I3 minus 4I4 equals minus 2. For the third equation, we can simplify it and write minus 4I3 plus 6I4 equals to 3. Now, one equation is left out, and that is for the coupling independent current source. Therefore, we can write that as well. This is not a KVL equation, but it is just a simple equation. Therefore, we write minus I2 plus I3 equals 5. Simplifying all these equations, we can work out the values for I1, I2, I3 and I4, which are our desired parameters. Therefore, we can calculate I1 is equal to 2.481 amperes, I2 is equal to minus 2.556 amperes, I3 is equal to 2.444 amperes, and I4 is equal to 2.130 amperes. अगली मिसाल जो कि हम रेजिस्टिव नेटवर्क की लेने जा रहे हैं, उसमें 2 इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज और 2 इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है और ये सर्किट 3 लूप्स पर मुश्तमिल है, यानी कि 3 मैशेस इसमें होंगी। आइए सबसे पहले इस सर्किट में मुख्तलिफ करंट्स की फ्लो को असाइन करते हैं। We want to calculate the current
I naught through the 2 kilo ohm resistance, whereas on each side of the resistive network we can see that there are two independent voltage sources which are connected. The voltage source onto the left hand side of the circuit is having a value of 4 volts, whereas the voltage source which is onto the extreme right of the circuit is bearing a value of 2 volts. There are two independent current sources used into this circuit as well, and these two current sources are having values of 1 milliampere and 2 milliamperes. Now, starting from the mesh number 1, we can assign the current I1 flowing through the mesh number 1 into the clockwise direction. As we assign this current I1, we can also observe that the current which is due to the independent current source is having the direction which is opposite to the I1. Therefore, we have to take care of it. And now, because this is the only current source which is involved into this mesh, therefore, we can safely say that the 1 milliampere current is the total current which is flowing through the mesh number 1. Hence, we can write I1 is equal to minus 1 milliampere. This minus sign is due to the reason that the direction of the current which we have assigned I1 is opposite to that of the direction of the independent current source which is having a value of 1 milliampere. Also, if we see the mesh number 2 which we have assigned the current I2 and that lies onto the extreme right of the circuit. Now, also into this loop we can see that there exists the independent current source having a value of 2 milliamperes. Once again, the 2 milliampere current is having the direction opposite to that of the I2. Therefore, we can write I2 is equal to minus 2 milliamperes. अब जबकि हमने करंट्स की असाइनमेंट मुख्तलिफ मैशेस में और फिर उनकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ को भी राइट डाउन कर लिया है, तो हमारे लिए इस सर्किट का एनालिसिस कुछ इजी हो गया है. ताहम हमने आई नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है जो कि मिडल मैश से बिलोंग करती है. अब इस मैश को कंसिडर करने से पहले हमें देखना होगा कि आया हम जो भी इक्वेशन लिखेंगे वो वैलिड भी होगी या नहीं होगी, क्योंकि दरमियान वाली मैश में कोई इतना सर्किट एलिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है. लिहाजा हम अपनी कन्वीनियंट के लिए बिल्कुल आउटर साइड से एक तीसरी लूप लिख सकते हैं. जैसा कि हमने स्लाइड में देखा, इस लूप को हमने करंट I3 असाइन किया है और उस पे हम KVL को अप्लाई करते हुए लूप इक्वेशन लिखेंगे. आइए स्लाइड पर इस अमल को देखते हैं. अप्लाइंग KVL टू द loop 3, which is outermost loop, and we have assigned that the current I3 is passing through this loop. Therefore, we can write 1K starting from the 1 kilo ohm resistance into I3 plus I1. Now, instead of writing difference of the two currents as we have been doing in the previous slides and examples, we have written the sum of the two currents. इस टर्म को लिखते हुए आपने देखा होगा कि पिछली मिसालों और एग्जाम्पल्स में हम करते आए हैं कि दो करंट्स का डिफरेंस लिखते थे, जबकि इसमें हमने सम लिखा है. इसकी वजह सादा तरीन है, यानी कि
کرنٹ I1 اور I3 دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، لہذا ہم ان کو ایڈ کریں گے. اسی طرح سے دوسری لوپس میں بھی جب ہم مختلف ویلیوز کو لکھیں گے تو ہم آبزرو کریں گے کہ آیا دو کرنٹس جو کسی بھی برانچ میں سے چل رہے ہیں ایک ہی ڈائریکشن میں فلو کر رہے ہیں یا اپوزٹ ڈائریکشن میں. اگر تو یہ کرنٹس اپوزٹ ڈائریکشن میں فلو کر رہے ہوں پھر تو ہمیں ان کا ڈفرنس لکھنا پڑے گا، لیکن اگر دونوں کرنٹس ایک ہی ڈائریکشن میں فلو کر رہے ہوں گے تو پھر ہم ان کا سم لیں گے. آئیے مزید ٹرمز لکھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سلائیڈ پر چلتے ہیں. سو آفٹر رائٹنگ 1k into I3 plus I1 we can write plus 2k I3 plus 1k into I3 plus I2 equals to 2 plus 4. Further simplifying it, we can write 1k I3 plus 1k I1 plus 2k I3 plus 1k I3 plus 1k I2 equals to 6. Further simplifying it, we can write 4k I3 minus 1 minus 2 equals to 6. Or we can write 4k I3 minus 3 equals to 6. Therefore, I3 is equal to 9 divided by 4 milliamperes. Or we can write I3 is equal to 2.25 milliamperes. اب جب کہ ہم نے I3 کی ویلیو کو کیلکولیٹ کر لیا ہے تو آپ جیسا کہ سرکٹ میں دیکھا کہ I3 کی وہی ڈائریکشن ہے جو کہ ہماری ڈیزائرڈ کرنٹ I0 کی ہے، اور ہم یہ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ I3 اور I0 دونوں ایک ہی راستے پر جا رہے ہیں، لہذا دونوں کی ویلیو ایک ہی ہوگی کیونکہ ان میں سے کوئی بھی برانچ آؤٹ نہیں ہو رہا، دونوں ایک ہی لوپ میں سے فلو کر رہے ہیں، لہذا وہ برابر ہوں گے. اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ I3 is equal to I0، لہذا ہم نے سلائیڈ پر لکھا ہے I3 is equal to I0 is equal to 2.255 ملی ایمپیئرز. اس سے اگلی مثال میں بھی ہم نے ایک ریزسٹیو نیٹ ورک کو لیا ہے جس میں 3 لوپس ہیں بظاہری طور پر، لیکن اس ریزسٹیو نیٹ ورک میں 2 انڈیپینڈنٹ کرنٹ سورسز جبکہ ایک انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کا استعمال کیا گیا ہے. ان کرنٹ سورسز کو ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ایگزامپل مختلف برانچز میں مختلف انداز سے انسرٹ کیا گیا ہے تاکہ آپ کو اس ایسپیکٹ پہ بھی عبور حاصل ہو جائے. آئیے اس سرکٹ کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. We want to calculate the current I0 through the circuit. In the circuit, we can see one independent voltage source having a value of 12 volts and 2 independent current sources, one having a value of 2 milliamperes and the other one having a value of 4 milliamperes. These sources have been inserted into a resistive network. Now, as our first step, as we have been carrying on as a general practice, that we want to assign various unknown quantities of current to the independent meshes. Taking mesh number 1 and assuming that the current I1 is flowing through the mesh number 1, we can clearly see that there exists a current source which is independent current source and is connected into this mesh, which is mesh number 1. Hence, we can assume that the same amount of current will be flowing throughout the mesh. Also, we can observe that the direction of the current I1 is same as the direction of the current which is being provided by the source, having a value of 2 milliamperes. Therefore, easily we can write I1 is equal to 2 milliamperes.
Next, we take up the mesh number 2. In mesh number 2, we assume that the current I2 is flowing into the clockwise direction. As we have assumed this, we can also see that the current which is being provided by the 4 milliampere independent current source is into the anti-clockwise direction. That will mean that the direction of the current I2 and the 4 milliampere current are opposite to each other. Therefore, we can write I2 is equal to minus 4 milliamperes. Now, there exists a third loop. Now, on the top portion of the circuit, we cannot take the third loop because it won't be of any value, or it may create a complicated situation for us. Therefore, we consider that the third loop is consisting of all the outer area of the circuit. Hence, we will ignore the two independent current sources and the 2 kilo ohm resistance which is in between them, so that we can apply the Kirchhoff's voltage law for this loop. Now, applying KVL to write down the equation for the mesh number 3, which is the bigger mesh, we can write 2k I3 plus 2k I3 plus I2 is equal to 12. Or we can write 2k I3 plus 2k I3 plus 2k I2 is equal to 12. Further simplifying it, we can write 4k I3 minus 8 is equal to 12. This we have obtained after putting the value of I2 into the equation. Therefore, we are left with 4k I3 is equal to 20, or we can write I3 is equal to 5 milliamperes. Now, because we are aiming to calculate the value of I naught, therefore, we can see from the circuit that I naught is the value which is shared among the two meshes, mesh number 1 and the mesh number 2. Therefore, we can write I naught is equal to I1 plus I2. Hence, we can write I naught is equal to 5 milliamperes plus 2 milliamperes. That will be equal to 7 milliamperes. अब जबकि हमने इस एग्जाम्पल में तमाम करंट्स जो कि हमारे डिजायर्ड वैल्यूज थी उनको कैलकुलेट कर लिया है, तो इन जवाबात को आप नोडल एनालिसिस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए इसी सर्किट पे अप्लाई करें और इन जवाबात को कंफर्म कर सकते हैं. आज के लेक्चर में हमने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस जो कि सादा मैश एनालिसिस और एक एग्जाम्पल जो कि सुपर मैश एनालिसिस से ताल्लुक रखती थी उसको हल करना सीखा. अगले लेक्चर में भी हम सुपर मैश की फर्दर एग्जाम्पल्स को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ पेचीदा सर्किट्स को सुपर मैश का इस्तेमाल करते हुए हल किया जाता है. आज के लेक्चर का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है. अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज. अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम.
آج کا لیکچر نمبر ہے 22 اور میں ہوں ڈاکٹر محمد تجمل۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سپر میش سے متعلق سوالات کا انالیسس کیا تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کسی سرکٹ پر مختلف قسم کے سورسز کا ایفیکٹ کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے، مگر اس سے پہلے ہم نے مختلف سرکٹس کو میش انالیسس اور نوڈل انالیسس ٹیکنیک کو